یہ اسرائیل کا عرب اسرائیلی مسلم شہر ہے، اس کا نام ہے حائفہ، اور یہ اس کے اندر جو آپ خوبصورتی دیکھ رہے ہیں یہ ہینگنگ گارڈنز آف حائفہ ہیں، جہاں پر باب ایک ریویئرڈ فگر ہیں بہائی ریلیجن میں. ہم وہاں جا رہے ہیں ٹو پے رسپیکٹس، اور وہاں پر آپ دیکھیں گے بالکل سکون ہے. اور یہ مسلمان بھی رہتے ہیں، بہائی بھی رہتے ہیں، بہت سارے کرسچنز بھی رہتے ہیں. اور یہ اسرائیل ہے، وہ اپنے آپ کو عرب اسرائیلی بھی کہتے ہیں، عرب مسلم بھی کہتے ہیں، عرب پیلسٹینین بھی کہتے ہیں. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت ریسٹوران ہے. یہ رن کرتی ہیں ایک عرب اسرائیلی مسلم عورت، جنہوں نے ہمیں اتنا شاندار کھانا دیا کہ ہم پاگل ہو گئے کھا کے. یہ ہیں وہ بڑی پیاری لیڈی. اور اس کے بعد آپ کو ملائیں گے محمد سے. محمد بھی عرب مسلم اسرائیلی ہیں جنہوں نے کہا بس خلاص اب لڑائی نہیں کرنی، اب اپنے بچوں کے لیے پیس کرنا ہے. ہم سب ابراہیمک چلڈرن ہیں، ہمیں ساتھ ساتھ رہنا ہے. حضرت ابراہیم کی اولاد کیوں لڑے؟ تو میں کہوں جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی. ہمیں تو ان کے ساتھ مل کے پیس بنانا ہے. جو پاکستانی اور بنگلہ دیشی گئے تھے وہ محمد سے مل کے تو بہت ہی خوش ہوئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اسی طرح ہم امریکہ میں بھی رہ رہے ہیں، ہم الیکٹڈ آفیشلز بن رہے ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کا طریقہ. اب آپ دیکھیں اتنی خوبصورت جگہ آپ رہیں اور آپ کو ایکوالٹی ملے تو کیوں نہ آپ اچھے بن کے رہیں. یہ بھی دیکھیے آپ کہ یہ کتنی خوبصورت شہر ہے. یہ حائفہ جو ہے دنیا کی موسٹ بیوٹیفل شہروں میں ہے. یہاں کا سورج دیکھیں، یہاں کا سمندر دیکھیں. یہ جو ہمارا پاکستانی بنگلہ دیشی مسلم ڈیلیگیشن امریکہ کا تھا اور ہمارے امام تھے فرام گیمبیا نیو یارک، ہم سب دیکھ کے بالکل ہی دنگ رہ گئے کہ یہ ایک پرفیکٹ سٹی ہے جو کہ اسرائیل میں ہے. اور کیوں نہ ہم اپنے پیلسٹینین بردرز اینڈ سسٹرز کو بتائیں کہ بھئی ہر جگہ غزہ، ویسٹ بینک، اگر ہم پیس سے رہیں تو وہ بھی ایسی بن سکتی ہے. اب دیکھیے محمد نے بتایا کہ وہ ایک ینگ عرب پیلسٹینین اسرائیلی تھے اور وہ یہاں ہمیشہ سے رہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے پہلے تو وہ رہتے تھے، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت موسیٰ کی اولاد، تو میں ان سے کیوں لڑوں اور میں اپنی کیوں نہ زندگی بناؤں اور ان کے ساتھ مل کے کام کروں اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے پوسٹیرٹی کے لیے یہ کروں. تو انہوں نے ہماری جو گروپ تھا ان کو بتایا کہ کیسے وہ الیکٹڈ آفیشلز بھی ہیں، اور بتایا ایسے بہت سارے پیلسٹینین اسرائیلیز ہیں جنہوں نے اپنے نفرتیں ہٹا دی ہیں اور کہا ہے بھئی ہمیں تو اللہ نے کہا ہے کہ زائنزم قرآن میں ہے، ہم کیوں لڑیں. اور یہ ہیں پروگریسو مسلمان، یہ ہیں وہ جو چاہتے ہیں، جو اللہ کا کام کر رہے ہیں، پیس بنا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بتاتے ہیں ان کا یہ پروجیکٹ ہے اور کتنا خوبصورت پروجیکٹ ہے جس میں کہ یہ ینگ لڑکے لڑکیاں جو کہ ڈرگز اور الکوہول اور کیا کیا بری چیزیں میں لگے ہوئے ہیں ان کو لے کے آئیں گے اور ان کو سٹی بلڈنگ، نیشن بلڈنگ سکھائیں گے. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنے ایوالوڈ مسلمان اسرائیلی پیلسٹینین عرب مسلم ہیں کہ یہ اپنی آگے کی نسل کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اور ادھر جو ہیں غزہ کے حماس بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان پیلسٹینین بچوں کو جن کو انہوں نے ہتھیار بنایا ہوا ہے اور سکھایا ہوا ہے کہ تم نفرت کرو اپنے پڑوسیوں سے. یہ ہماری بڑی پیاری اچھی لیڈر ہیں ستارہ بوسٹن، یہ بنگلہ دیش کی ہیں، مسلمان ہیں، اور یہ بھی دنگ رہ گئی ہیں یہ دیکھ کے کہ دیکھیں یہاں پر کتنی خوبصورتی سے مسلمان، یہودی، کرسچن، بہائی سب مل کے رہ رہے ہیں، کرسچنز بھی. اور آپ نے دیکھا پہلے تصویریں جو ہم نے دکھائیں کرسمس ٹریز کی، تو یہ آئی تھنک دنیا کے لیے ایک رول ماڈل شہر ہے اسرائیل میں، جس کے اندر سب مل کے ہیپلی رہتے ہیں. میں نے بہت سارے لائیو ویڈیوز بھی اس کے یہاں سے شیئر کیے تھے، اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ نہیں دیکھے ہیں تو انسٹاگرام میں دیکھیں. اب دیکھیے محمد ہمیں بتا رہے ہیں کیسے انہوں نے اپنا شہر بنایا. تو ذرا سا میں چپ کر جاتی ہوں. One main problem for us as Tamra people that the youth they are all the time doing vandalism. They have nothing to do afternoon. They have nothing to share. They finish their school and then go to the streets.
So we decide to do two important things. The one thing, the first thing, it's to give them a meaningful course. We went, like my department and the workers, they went to all of the schools. We have 22 schools, and we asked them one question: if we have money and want to give you, you should choose one course. So one of them they said robotics, and one of them they said football, swimming, horse riding, agriculture, and we collect all of the courses that they said, and we start to give them a course after their school. When they finish their school, they will be part of one course. And after that, we say it's not really. We saw that the violence it's going down, but it's not what we want. So we decide to do another thing, to make a community center inside the schools. What's that mean? That we have 3 schools now in Tamra that they're working from 8 o'clock in the morning until 8:30 in the evening. So what we're doing there, they're going to school in the morning. When they finish their school, the staff and the workers in the school, they changed, coming the non-formal education team. It's like my team, they come into the school and we make it a community center. We give them like homeworks and what you need. And also we have 3 cafeterias inside the school that they make and they cook and they eat. And after that, we give them ventilation, like PlayStation, billiardo, ping pong, tennis, Table tennis. table Table tennis, Ping ping pong. pong, and also cards or some games. And after that, they have an educational team, so an educational activity, and then we can see that they are part of a huge youth organization and a youth movement in Tamra. That's the first thing that we did. And the second thing, we said, why? We ask ourselves, we still have vandalism. We said, okay, why we still see youth that racist or youth that they are broke windows or making fire here or burn the area. Why? So the question is, they don't feel belong to the society. And what we did was we succeed to convince the state that if this youth not belong to Tamra, he will not be belong to the area here, and of course he will not be belong to the state. So what we told them, if war happen, you will see our youth in the street fighting the Jew. Yeah, because they have nothing to do. So we convince them with that, and we want them really to feel part of the society. And we did this project. You can see the picture here. That our youth writing the story of Tamra, and they writing the story of themselves. We take like around 100 youth in risk. We give them so many activities and so many methods, how to write, how to make picture, how to print, and how to ask people and to write the story of Tamra. And then after that, we did this view to host new, or to host tourists, or to host people that don't know anything about Tamra, or normal people from Tamra, not normal people, sorry, but like people that they don't know about Tamra. They come, and here they are from Tamra, they can come here and to know a little bit about the story, about the villages around. And also we have in every part, for every part, we can hear from up. You can see here the story of Tamra, how it starts. Also there you can see Akko, and there you can see Haifa. And in a normal day, on sunny day, not so cloudy, you can see really the ships and the sea. And all
also, important thing to know, there is behind this mountain, it's a security place of Israel, okay? And there is the Gulf of Haifa, and also some of security place here. And sorry to say that every time that we have war here, if it's with Lebanon or if it's Iran, so it's the only way, sorry to say that the missiles coming up to Tamra from there or from there, and it's not the first time, and it not the second time, and I really hope and pray that it will be the last time that missiles fall down in Tamra. In the Lebanon war like last year, the missile really fall down here. Yeah, The missile from Iran? Yeah, from Lebanon. Lebanon, okay. And missile from Iran. Shannon came and see like a few months ago. It's in 14 of June. Missile from Iran fall down exactly in a house, like it's far away from, it's like far, only 100 meters from my house. Wow. And 4 women pass away, 3 of them from my family. Oh, Yeah, and it's the bad news in the story. Why I'm telling you that? It's like also Tamra. It's located in an important place. In the past, it was the way from Syria to Egypt for it's called the business way. And also now, like we are suffering from the war. Yeah. Terror rockets. It's still the first rocket that's come from Gaza. Palestinian Arab voice, the real voice. It's Listen. still Bedouin Arabian child in the Negev. And the first Muslim missile, or the first Iranian missile that fall down in Israel, it's killed 4 Muslim women. So for the terror, it's no religion, they are terrorists. It So doesn't it's matter important to them. to know that and to see that in your eyes, that it's like the reality that you are living in US, it's so far away from the reality that we are living in. Like tomorrow you're going to go back to USA or to New York or to DC and to speak about your, Yeah, of course. like you're staying here, and in the same time that you are there, me and Matan, Arab, Muslim and Jew, Zionist, sitting together and showing how we want to change the reality here. So it's the reality. It's our life. It's like, and for me, it's important that to share you this story. It's to see how we are, how we living, and how is the living in Israel. Yes. So do you have bomb shelters in your homes here? no, No. no. Not mandated. No, also only in the schools. Yeah. Also only the school. It's also it's important thing to know. We are not living in five stars life here. Also, we suffering from discrimination from the government. But the most of the people here, they want coexistence. They want sharing community, and although we have a racist government, although because of that, we will continue sharing and working together to change it for a better life for my 3 daughters and our families. So if sometimes they telling me, yes, but Ben Gvir or Netanyahu or I don't want, they are fascists, they are radical. I said, yes, I agree with you. So what should I do? To stay at home and playing cards and smoke shisha and drink tea, or fight not in a fighting way, in a democratic way, to educate, to give people hope, how we can change, to make a coalition from people that believe in democracy and people that believe in fascist and radical dictatorship. Yeah. Part of your government funding for conflict resolution among the Arab youth. Yes. For example, here you can see the people that gave us money for this project to speak about our history, and also it's not. I speak it so shortly. It's not only to speak about our history. It's also how we can solve conflicts between neighborhood. We're suffering from violence and crime here. Like now we have around like more than
350 people that get killed from Drugs and gang violence warfare. and crime. But you do get funding from the municipality, right? We have, it's the municipality, it's the state, it's another project from the states, it's the logo of my project, and it's people like Jew people, they know the word shelah. Shelah, it's like one of the Zionist important projects in Israel, to teach people to love their land. And to know their land. Yeah, and also it's exactly. So the state also giving us budget of our project, but it's not enough. Let's say it like that. I know another question. I know that American citizens are very important to Israel. So what do you want us as American citizens to advocate for Arab Israeli citizens or Palestinians? Okay, I think three things. Every time that you remember that someone tell you Israel, tell them that I've been in Tamra. Tamra is a Muslim city. I saw a mosque, and this mosque, it's Da'wah center. And in Israel there are Muslims that they want to live in coexistence, and they want to fight the racism and the anti-Semitism. The second thing, for us, it's important to go through the world and to tell us our story. And for us, it's important to bring youth from abroad, from all the world, to Tamra to see what is Tamra and what is the Arab community in Israel and what Israel is. For me, it's important. It's like I have two important identity. One identity is like I'm proud to be a Muslim Arab or Muslim. For me, it's so important to be a Muslim. And the second thing is like I'm proud to be Israeli. And the two identity, it's part of one identity. I am a Muslim Israeli person. And for me, how I don't want anyone to speak anything wrong about Islam. I don't want to hear. And I अभी don't want आपने anyone सुना that speaks मोहम्मद को, anything about my state. और It's my अब state हम and it's आपको my religion, सुनाएंगे and it's my identity. मोहम्मद So for me, अपनी it's शहर के लिए ये important all of the प्रोजेक्ट people कर रहे हैं know अपने how बच्चों के लिए, अपने we are फ्यूचर के लिए. living. So अब to आप bring हमको people from अब हम Tamra and also सुनाएंगे from आपको Arab जो community मेयर है, also to bring people और वो from, भी अरब इजरायली Tamra मुसलमान हैं, to the world. और And the वो third कहते thing, हैं it's कि also भाई हमसे सुनो. we वो बच्चा जो अमेरिका में बैठा want to हुआ है do या a lot of सोमाल या things, पाकिस्तान, and a lot of अफगानिस्तान, projects बांग्लादेश में बैठा हुआ है, वो we हमारे need. लिए नहीं And बोल sometimes सकता है, the क्योंकि हमारा bureaucrats इशू or बहुत sometimes कॉम्प्लिकेटेड है. we have some हम खुद बोल रहे हैं, हमें पता है हमारे radical लिए beliefs क्या that सही है. in you think that yes, you can speak about coexistence, but don't speak about narratives. True. It's but it's important to speak about everything openly to bring people more and more and more close. It's in Hebrew we say like يتكنس لنا على فشل آخر, to wear To be in the shoes of the other. Yeah, fair. 10 points. Okay. I want And to if ask fair, you. maybe, I want to ask you a quick Muhammad. question. Okay, let's continue in the bus. If the mothers and the women are It was his first like round, and he won 2 years ago or 1 year ago in his second round. And we hope. I think really, if you want to know more about how the Arab community, or especially the Muslim community, can, in one hand, save their identity, and in the other hand, be part of the society, I think you should come for one day, one workshop day with Abu Hassan Musa, and he can share जब हमारी his बस चली experience. So we और will हम make it in दूसरे शहर Hebrew की and तरफ English. जाने लगे, दूसरे अपनी अपॉइंटमेंट की तरफ जाने लगे, द्रूज विलेज, जो कि मैं बाद में बताऊंगी. तो ये अरब पैलेस्टीनियन मेयर इज़राइल के, इन्होंने भी हमें ज्वाइन किया. ये मुसलमान हैं और बहुत कहते हैं बड़े अच्छे मुसलमान हैं, पाबंद हैं, प्रैक्टिसिंग हैं, और इन्होंने कहा कि ये इज़राइल इनका मुल्क है और ये नहीं बिलीव करते कि लड़ाई होनी चाहिए, नफ़रतें होनी चाहिए, और इनके बच्चों के लिए वे फॉरवर्ड यही है कि जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर इज़राइल इनको रोकता नहीं मुसलमान बनने से, या इज़राइल ने कोई अपनी मस्जिदें इनकी नहीं की हैं, बल्कि वो तो प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज वो भी पीपल ऑफ गॉड हैं, पीपल ऑफ द बुक हैं. तो जब आप अहले किताब हैं और आप कैसे इस दौर के ऊपर वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम कर सकते हैं.
तो उन्होंने हमें अपनी स्टोरी बताई और बड़ी खुशी हुई उनकी ये स्टोरी सुन के। So Tamra is a Muslim village, and since 48, Tamra was the house that let in immigrants that were evacuated or from other 8 to 10 other villages. They took them into Tamra. So since 48, it's doubled itself. ולכן אחרי כור ההיתוך הזה בתמרה, שהמדינה הכריזה בתקומתה שתעשה כור היתוך לכל היהודים שבאים מהארץ, מהעולם, אנחנו הצלחנו מאוד לעשות אותו בתמרה, והיום יש דמות של תמראוי, איש מתמרה, שהיא מיקס של 8 יישובים. So like Israel is a melting pot for other cultures from Europe, from America, from everywhere, Tamra is the example of a Muslim Arab melting pot village for 8 different villages, and you say that the Tamarian man is like the mixture of them all. תמרה מוגדרת כעיר מסורתית שנשענה בהיסטוריה שלה על חקלאות וגידול צאן, ולא מוגדרת כעיר דתית, אלא תמיד נחשבה כעיר מודרנית, למרות שהתושבים בתמרה הם מסורתיים. The people of Tamra are observant religious. It's not considered a religious town. It's more built on agriculture and shepherding, and so it's not a religious village, but people here are traditional. בשנים האחרונות, במיוחד אחרי שהפך ענף החקלאות להיות לא רווחי ואי אפשר לקיים משק בית מהחקלאות, אז החלו הצעירים והצעירות בתמרה לפנות לאקדמיה. So since the past years, the agriculture wasn't very beneficial economically, so you can see a shift from agriculture to the young people of Tamra going to the academia and studying and going and searching for education, high education. ו-65% כלל הסטודנטים בתמרה הם בנות. 65% of the students that go to academia are women. והיום הנשים גם כן משתלבות בשוק העבודה, אם זה בתוך היישוב עצמו וגם מחוץ לו. So the women are actively part of the economy here, whether they take work here in the village or outside of the village. אנחנו היום בראייה שאנחנו צריכים להשתלב באזור, ולא רק להיות עיר בודדת שנותנת שירותים ומקבלת שירותים רק מתוכה, אלא אנחנו רואים את עצמנו כחלק מאזור שיכולים לתת שירות לאזור כולו וגם לקבל מה שחסר לנו מהאזור. So unlike past times where the villages were self-made and just within themselves and isolated, he believes that Tamra, and it's actively happening, that it's part of the Carmel region, part of Israel, part of the northern part, and so they also give services outside, but also know how to seek for help and assistance from outside, which is not very common. בדיאלוג שמתנהל בתוך החברה הערבית במדינת ישראל, תמיד בעיית הזהות היא הבעיה העיקרית. איך אנחנו מזהים, מגדירים את עצמנו? So the dialogue within the Arab community in Israel in general, the identity is the biggest question and problem that they're facing. What is their identity within Israel? What is the Arab identity within Israel? It's a big dialogue. היום אנחנו רואים את עצמנו כחלק ממדינת ישראל, עם שמירה על השוני שלנו ועל התרבות שלנו ועל הדת שלנו. וזה לא מונע מאיתנו להשתלב עם המדינה ולתרום את חלקנו בפיתוח האזורי וגם הכלל ארצי במדינת ישראל. So Tamra, and they see themselves as residents of Israel. They're part of the country, they're part of society, and within that they keep their Arab identity, their religion. They keep it, and it doesn't avoid them or it doesn't
stand back from being part of the society because it's a mixed society, and they feel like this is exactly the goal and what to do within being an Arab Israeli is to be part of it, but still keeping the identity and religion. למרות שכל מה שקורה באזור שלנו, מלחמות ומתח וכל מה שקרה בשנים האחרונות, אבל בעידן שלום אנחנו רואים את עצמנו כאזרחי מדינת ישראל, הערבים, המוסלמים, כגשר לשלום עם מדינות ערב ומדינות המוסלמיות, כי אנחנו גם כן חלק מהתרבות ההיסטורית שלהם. אז יש מחנה משותף שאנחנו יכולים לתרום את חלקנו בעידן שלום. Israel has known many wars in this whole area called the Middle East and the Arab countries surrounding us. But what he says is very important. He sees that the Muslim and Arab community is a bridge to peace talks and to creating peace, because they are part of Israel and Israel is part of them, but also they are part of the history of the Arab Muslim countries, and they're part of them as well. So he sees it as a hopeful thing to create peace talks and to be the bridge into peace through this identity and through this experience. בתוך המדינה אנחנו תמיד נאבקים היום על שוויון זכויות בתוך המדינה. וכל הזמן אנחנו אומרים שאנחנו לא שונים מכל אזרח אחר, כי אנחנו חלק מהמדינה, תורמים את חלקנו, משלמים את המיסים שעלינו, וגם כן אפילו בעיתות החירום במדינה, אזרחי מדינת ישראל הערבים תרמו את חלקם, אם זה בעבודה, אם זה בבתי חולים, אם זה בעבודות קבלניות שאי אפשר היה לעשות אותם בלי המיעוט הערבי במדינה. So equality is always an issue. How do you make the Arab communities or the smaller communities feel equal as part of the equal citizens? But he says that also you can see that the Arab community is very strong within they pay taxes, they're part of the country, and the work in construction and in the medical field is very significant, and things would have not been done if they would not have worked in these fields. You can see a lot of Muslim and Arab doctors, nurses, head of divisions in the hospitals, so they're really big part of the economy system. ואני מקווה שבשנים הקרובות